It's my pleasure to speaker today through Meghanath Reddy I.A.S. District Collector, Virudhunagar. Just few words about our guest. As a district collector, he has taken a lot of initiative, but here I want to highlight one distinct initiative, that is, sir has taken Coffee with Collector, an interaction between collector and students for the welfare of students in turn to the society. He is always connected with the student and he is close to the student community, and also he is a charismatic leader and bonded with public. Sir, we warmly welcome you, sir, and for readily accepting this invite in spite of your busy schedule. We welcome you, sir, and I'm handing over the session to you. Thank you, sir. Good morning, everyone. I hope I'm audible. Shall I go ahead? I hope I'm audible. இல்லையே மியூட்ல இல்லையே இல்ல மியூட்ல இல்லையே ஓகே Am I audible now? Yeah, good morning, everyone. I guess there was some network issue, but since it's resolved, we'll go ahead with this interaction session. First, let me thank Anna Institute of Management for giving me this opportunity. I mean, one advantage, with such sessions is there used to be a time when people used to come to the regular classrooms and physical classrooms and give lectures. And that used to be confined to that classroom. But thanks to COVID and then the new online sessions that have cropped up everywhere, the advantage is we are able to connect to a lot of people sitting in various parts of the state or various districts, which is one lecture. So that's one big advantage. Again, thank and appreciate the Institute of Management for taking up such lecture series. See, the topic that that I'll be talking today is roadmap for UPSC success. Like any other attempts that we do in life, like any other career that we choose in life, for everything that we do, we have a roadmap. We always have a plan in mind, how to go about it, எப்படி பண்ணலாம், என்னென்ன stages of preparation இருக்குன்றது. So UPSC roadmap பண்றது நான் இப்போ பேசுறது whatever I talk to you is from the experience that I had as civil service aspirant. 3 attempts, 2 successful or unsuccessful attempt, close to 4 years of preparation. So in the preparation, what I've learned and then what normally we should do to achieve UPSC success we'll be discussing today. So roadmap for UPSC success, I will not go into specifics. Enna book padikkanum, enna material padikkanum I will not go into it because adu nallave theriyum and there is a divided opinion on it. I'll speak about general issues, the strategies to be followed. And I'll divide it under 4 categories. One, pre-preparation stage. Preparation start பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், preparation stage என்ன பண்ணணும், and various stages of preparation, broadly 3 stages, prelims, mains, interview. So on the 3 stages என்ன பண்ணணும், and finally what are the plus and minus of my own preparation. From my preparation, what did I learn and I'll share with you. Let's go straight to the pre-preparation stage. நான் எதுக்காக pre-preparation stage ஒரு தனி ஸ்டேஜா டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறேன்னா, ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வர சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இதர் காலேஜ்ல இருந்து ஃப்ரெஷ்ஷா டிகிரி முடிச்சுட்டு வரவங்க இருக்காங்க, அல்லது ஏதோ ஒரு பிரைவேட் ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்ணி, அல்லது வேற கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருந்து then they try for civil services. So we get all kind of people. And civil services, since it's a very a specialty examination, requires certain time and certain qualities. Normally we prepare, we take some time and start preparation. So there is always a pre-preparation stage for most of us. That's 1 year agatum, 9 months agatum. It differs from person to person. But normally 6 months to 1 year is what we take before we give the first prelims, right? So on the perspective, enna pannanum oru fresh aspirant alla just college mudichittu orthar attempt panna virumbrarna enna pannanum, what should be done. There are few steps that need to be followed or few measures to be taken. The first one is
I strongly recommend 9 to 12 months preparation time, pre-preparation time. For example, next year prelims கொடுக்குறோம், 2023 are prelims attempt. Strongly recommended to give yourself 9 to 12 months to prepare for the first attempt. And second, before we start the examination or the preparation, please read and analyze the syllabus. Online notification irukum, employment news notification varum, online Google பண்ணாவே UPSC link irukum. There is a detailed notification in the exam in how many services, how many attempts, the various syllabus of the examination. இதெல்லாம் இருக்கு. So அதனால first read the notification. Now, I am stressing this point. Before you start preparing for this examination, we should know what this examination is about and what this examination expects from us. Whether stages and marks irukku, topics cover பண்றாங்கன்றது it's ideal to know. Because I've seen some of us during preparation without having a full clarity on what this examination is trying to give the examination. That's not correct. So read and analyze the syllabus and read the notification thoroughly. Third, pre-preparation stage la neenga preparation you want to give next year attempt. First thing that you have to do is fix the optional. Or optional choose பண்ணனும் மெயின்ஸ்ல. So அந்த optional என்னன்றது நீங்க அந்த 9 months முன்னாடி you will have to fix in your mind. ஏதோ 9 months முன்னாடி நான் prelims மட்டுமே படிப்பேன், like mains வந்து prelims ரிசல்ட்க்கு அப்புறம் படிப்பேன்றது கிடையாது. Normally we all choose options. And the optional choosing koncham you need to follow certain steps. Once you choose an optional, it should match your aptitude. One, it should be an option that we like, we'll be able to enjoy reading it. And ரெண்டாவது வந்து கோச்சிங் கிடைக்குமா, மெட்டீரியல் enough numberல இருக்கான்றது பார்த்துக்கோங்க. You can go through the syllabus of the optional also. எப்படி இருக்கு இந்த ஆப்ஷனல், என்னென்ன கேட்குறாங்க, என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்றது. Broadly நமக்கு 5 to 10 optionals இருக்கு, where normally most of us take PubAd ஆகட்டும், geography ஆகட்டும், options like this. So in the 5 to 10 optionals people have a lot of coaching material. So whatever you think suits your aptitude, you can go ahead with that. So optional choose பண்ணுங்க. எதுக்காகனா I've seen most of us, in fact நான் அந்த mistake பண்ண I'll describe subsequently. First attempt ஒரு optional எடுத்துட்டு அதுல satisfy ஆகாம அதுல மார்க்ஸ் சரி வராம mid course of the next attemptல வந்து like இன்னொரு optional மாத்து நிறைய பேர் நான் பார்த்தேன். I've done that. So அந்த mistake நான் பண்ணேன், அது பண்ணக்கூடாது. So அதனால optionalக்கு take your own time and then fix the option and then fix the coaching. இது ஒரு நிறைய இது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் பாயிண்ட். சென்னைக்கு போகணுமா, டெல்லிக்கு போகணுமா, இல்லை எங்க இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், வீட்டில இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமான்றது. See, it is your own choice. But அந்த கோச்சிங்ன்றது lot of coaching is available, lot of good coaching is available. So you fix it yourself on one coaching, one particular coaching or one particular coaching center or one particular place. And the confusion வந்து இந்த pre-preparation stage close பண்ணுங்க, so that you can directly go and start your preparation. And fix a time frame. This is another important thing that I want to tell all aspirants, particularly fresh civil aspirants, civil services aspirants. You have to give yourself at least 3 to 4 years time, at least 3 to 4 years time. Mental makeup adu irukku, framework. Okay, now 3-4 years I will allot to civil services preparation. Idukkaga see, we all give it with an idea to crack in the first attempt, but sometimes it won't be possible. First attempt lo vera edo service varum, then I.A.S ku prepare பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அல்லது ஃபர்ஸ்ட் 2 attempts failures எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் அட்டெம்ப்ட்ல சக்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால minimum 4 years of uninterrupted and undisturbed time frame you have to give yourself. இதுல எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. நான் ஒரு அட்டெம்ப்ட் கொடுப்பேன், அதுல வரலன்னா திரும்பி வேற ஏதோ ஜாப் போங்கன்றது கிடையாது. So mentally you should prepare yourself, your family for 3 to 4 years of dedicated preparation. That's another thing. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி it should be uninterrupted and undisturbed. So these are the pre-preparation measures that you have to take. Few important steps that you have to keep in mind before going ahead with the exam. Next we'll go to the preparation stage. Roadmap la, before I discuss about prelims, mains and interview, preparation stage la normally there are some dilemmas that we face. There are some mistakes that we do, there are some issues that we face. அதுல ஒரு 3-4 important issues that I'll highlight. First, civil servicesல என்னன்னா, most of us, even I face this, we face this syndrome called as too many or too little syndrome. Too many எப்படின்னா, ஓகே ஃப்ரெண்ட், நீங்க ஒரு கோச்சிங் சென்டருக்கு போறீங்க, ஒரு ஆப்ஷனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டீச்சர் கிட்ட போறீங்க.
Then suddenly like உங்க friend வந்து சொல்லுவாரு like இவர் நல்லா இந்த particular teacher இன்னும் நல்லா சொல்றாரு மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கு. So you'll be confused. GS ஒரு இடத்துல கோச்சிங் எடுத்துட்டு இந்த வருடம் ஒரு இடத்துல கோச்சிங் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னொரு இடத்துல GS கோச்சிங் போறது. ஆர் புக்ஸ் இப்போ லைக் நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே சில ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்கு. இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் வேற ஏதோ மெட்டீரியல் படிப்பாங்க. ஸோ அதனால அது போய் படிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. You should not surround yourself with too many things. For example, you've decided to take one particular coaching, one particular optional with one particular coaching institute or a teacher. You just continue with that. No need to break it, because too much of coaching will lead to a lot of time waste, and too much of books also will also lead to a lot of time waste. So adala have a clarity on what to read, what to attend, what coaching to attend. That's important. And material also, in the temptation we'll have, even I used to buy a lot of material, but normally standard textbooks plus one or two coaching material, our classroom notes is enough. No need to read too many material, because that will give you just bits and piece information, or clarity or comprehensiveness. So that's another thing that I want you to keep in mind. Too little syndrome normally preparation on the stage la, sometimes we suffer from inadequacy. Either we prepare too less, or we choose favorites, non-favorites, important, unimportant. Other you will have to keep aside. There is nothing called important, unimportant in civil services preparation. Whatever is given in the syllabus, whatever is given in the notification, everything matters. So adala in the topic la irundha questions varala na adu touch panna maatan. Medical history la irundha questions kekradhu kediyadhu, so I will not touch it andradhu kediyadhu. Whatever is mentioned as broad topics, you will have to comprehend and understand it. Second, see, innor visham, preparation stage, one of the most confusing things is ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ல இருக்கும்போதோ ஒரு ஏரியால இருக்கும்போதோ we see lot of civil service aspirants already like clear பண்ணவங்க இருப்பாங்க, already மெயின்ஸ் எழுதி ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணவங்க இருப்பாங்க. நமக்கு என்னன்னா ஒரு நாள் ஒருத்தர் பார்த்து இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு ஐடியா வரும், இன்னொரு நாள் இன்னொரு பார்த்துட்டு இவர் இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாரு, லைக் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் us go through that confusion stage. இதுல நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, there is no one particular strategy for civil service examination. இதுதான் best approachன்றது எதுவுமே கிடையாது. You have to develop what suits you. In other words, everyone around is your competition. அங்க இருக்கிற உங்க கிளாஸ்ல இருக்க 100 பேருமே காம்படிஷன். Certainly they are your competitors, but you don't need to compare yourself with anyone else. You can take the best from them and fix your own style and strategy of preparation, your own style of reading, your own style of writing, your own style of spending time on civil service preparation. You don't need to blindly follow one particular approach. அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். Finally, preparation stage la I always believe there are 4 things that are very critical. என்னோட preparation அனுபவத்துல நான் சொல்ல விரும்புறேன். The first one is planning. You have to plan really well for this examination. வெவ்வேறு stages என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும்ன்றது கரெக்ட் அண்ட் கிறிஸ்ப் பிளானிங் இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து you need to be patient. Success will always come, but sometimes it takes time. First attempt la வரது வாய்ப்பு இல்லை, second attempt la probably we miss by whisker, but again third attempt you might be already a topper. So அதனால you need to have that patience in with you, and self confidence. That's extremely important. இதுக்காக ஒரு 3 stages of examination, இன்டர்வியூக்கு போய் ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா திரும்பி ப்ரிலிம்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். So you need to be confident, and you should have that self belief. Okay, I'm here to prepare. I've given my best, so I'll be able to do justice to my preparation. And self confidence. And third and fourth important thing is positivity. You need to remain positive, because end of the day, if you're fighting the examination, writing the examination on paper, that is half the battle. Half the battle is in your own mind. Your aptitude, your positivity, your positive approach makes a lot of difference at various stages of the examination. So let me repeat. Preparation stage la 4 things that you need to keep in mind. 1, have a good planning for every stage, weekly planning, monthly planning. And second, patience. You need to be patient in whatever in your examination stages all through. Self confidence, extremely important. And lastly, as I said, stay positive. That's extremely important, because it is that positive framework of mind that will take you forward in the examination stages.
Now let's get directly into the topic of stages of preparation, prelims and mains. Mains la written and interview, but for our clarity, we will take it as prelims, mains and interview. What should be done in prelims? Prelims ki enna eppadi prepare pananum, mains ku eppadi prepare pananum, and written ki interview ku eppadi prepare pananum. First and foremost na enna solla virumbrena, idu vandu oru 3 different sets ah paaka koodadhu. Prelims okay oru thani exam, mains oru thani exam, written oru thani exam, interview oru thani exam madri kediyadhu. These are all end of the day when you achieve a rank, you will understand that there is a lot of linkage between the three. Marks மட்டுமே கிடையாது. Of course prelims நல்ல marks வாங்கினாதான் நீங்க you can go to mains. Written நல்ல marks வந்தாதான் interview போக முடியும். Interviewல நல்ல marks score பண்ணாதான் ஒரு நல்ல சர்வீஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. But these are all interlinked. Whatever you read in prelims might help you in interview. Whatever you read in mains might help you in interview. Some newspaper article that you read during prelims would help you in interview. That those ideas might come back during interview. So adala or will help in mains. Prelims point of view நீங்க ஒரு டாபிக் படிச்சிட்டீங்க, அது mains probably would have missed, but whatever you read there will certainly help you in mains. So adala these are interlinked, at the base, beneath the base they are all intertwined. So adala that's one way of looking at it. Prelims ku enna pananum? My suggestion would always be this. Prelims ke normally we begin with NCERT textbooks. General civil service preparation NCERT textbooks. And 6th to 12th, 10th to 12th under that, it is your personal choice depending on how much you already knew. And NCERT textbooks mudichittu standard textbooks. For example, polity ke NCERT mudichittu there are some standard textbooks in the market. One or two. Geography kabida NCERT mudichittu there are some standard textbooks for geography. Physical geography, Indian geography, one or two choose பண்ணுங்க அந்த standard textbooks or probably one material. நீங்க அட்டெண்ட் பண்ற கோச்சிங்கோட ஒரு மெட்டீரியல் will help. So இது what you should read. என்ன புக்ன்றது மார்க்கெட்ல எல்லாருக்குமே தெரியும். So you choose what suits you, you choose what you find good. Another important strategy for prelims is what I believe is read, revise, repeat. Extremely important. Prelims, the way questions are being asked have changed a lot. Factual questions கேக்குறது கிடையாது. They go more in depth, concepts wise போறாங்க. ஒரு டாபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தி கேக்குறாங்க. So அப்போ one reading போதும்ன்றது கிடையாது. You should give at least two revisions before prelims timeல. ஒரு full reading, then another reading, and then one last final revision reading. The reason why I'm stressing this revision is the key for prelims. எதுக்காகனா prelims question paper எப்படி இருக்கும்னா அங்க ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் இருக்கும். அதுல ஏ கரெக்டா, ஏபி கரெக்டா, ஏபிசி கரெக்டான்ற ஒரு கான்செப்ட்ல क्वेश्चंस கேக்குறாங்க. நம்ம கரெக்ட்டா கிளாரிட்டியா நம்ம படிக்கல, ரிவைஸ் பண்ணலனா there will always be a confusion. You are sure on A and B but you won't be sure on C. That's because probably you would have neglected that reading or you would have failed to revise it thoroughly. அந்த ஒரு சின்ன confusion, it's not that you do not know, உங்களுக்கு தெரியாதுன்றது கிடையாது, உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கான்செப்ட் தெரியும், பட் ஆனா அந்த 90% தெரியும், அந்த ஒரு 10% you would not be. அந்த ஏபி கரெக்டா, ஏபிசி கரெக்டா என்ற ஒரு ரெண்டு சாய்ஸஸ்ல your fate is decided sometimes. அந்த மாதிரி ஒரு 5 questions தப்பு பண்ணோம்னு வெச்சுங்க, அல்லது அந்த மாதிரி 5 questions ரைட் பண்ணோம்னு வெச்சுங்க, you will cross the prelims. So அதனால prelims பொறுத்தவரை whatever you read, revision is extremely critical. revision அதன் பிரகாரம் நீங்க பிளான் பண்ணணும். ஜூலைல ஜூலைல prelims இருந்தா by December ஒரு ரீடிங் முடிச்சிட்டு January, February, March ஒரு ரிவிஷன், April, May இன்னொரு ரிவிஷன், அந்த மாதிரி. அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி prelims question papers ஒவ்வொரு இயர் டைனமிக்கா மாறுது. ஒரு காலத்துல I remember in 2010s, early 2001 to 2010 there were a lot of current affairs. Who is chief economic advisor here, அந்த மாதிரி factual based. இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. They're going in depth. கான்செப்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, லிங்க்ஸ் கேக்குறாங்க, ஒரு கான்செப்ட் காம்ப்ரஹென்சிவா பார்க்கறாங்க. they look at everything. So அப்போ you need to really read thoroughly. இது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் எக்ஸாம், நானும் ஒரு பிட்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அல்லது ஒரு கைட்ல இருந்து படிப்பேன்ன்றது கரெக்ட் கிடையாது. இட் மைட் நாட் ஹெல்ப் ஃபுல்லி. ஸோ அதனால அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அண்ட் டெஸ்ட் சீரிஸ், prelims test series பண்ணிட்டே இருங்க. Once you do one particular reading முடிச்ச உடனே one full reading முடிச்ச உடனே prepare for a test series. Test series அட்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. டெஸ்ட் சீரிஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன,
no need to hurry yourself into a conclusion. For example, in the January, February test series attend பண்ணும்போது அரே எனக்கு கம்மி மார்க்ஸ் வருது, நான் இன்னும் சரியா இன்னும் ஸ்கோர் பண்ண முடியாதுன்றது கிடையாது. Test series and it's like it gives you direction. Okay, now I've read this so well, but in the areas எனக்கு gap இருக்கு, நான் கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So அந்த ஒரு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக டெஸ்ட் சீரிஸ். ஏதோ டெஸ்ட் சீரிஸ்ல இன்னும் சூப்பர் மார்க்ஸ் வந்தா பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுவோமா, அல்லது டெஸ்ட் சீரிஸ்ல கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் சரியில்லைன்னா நம்ம இன்னும் ஃபெயில் ஆயிடுவோம்ன்றது கிடையாது. ஃபைனலா அன்னைக்கு கொஸ்டின் பேப்பர், அன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் டிசைட்ஸ் யுவர் ஃபேட். பட் டெஸ்ட் சீரிஸ் என்னன்னா will tell you what to improve, where to improve. This is very critical. And the self analysis illana different stages of preparation, we might not be able to know where we are going wrong. So adana please attend test series. This is prelims strategy பொறுத்தவரை. Standard textbooks, reading and revision, test series, and focus on concepts, in-depth understanding and concepts of every topic. இதுல நீங்க GS1 பேப்பர் பார்த்தாவே சிலபஸ் பார்த்தாவே போதும், வெரி ப்ராடா கொடுப்பாங்க, ஒவ்வொரு டாபிக் போய் சொல்ல மாட்டாங்க. they'll just say like biodiversity and all. So adanaல you have to read everything related to it. There is nothing called important or unimportant. Next, mains. See, mains, if you go through a civil services notification, there is one, they have defined what they expect. Or mains answer sheet la or candidate, what they expect from a candidate என்றது ஒரு line இருக்கு, ஒரு வார்த்தை இருக்கு. I'll repeat it. I'll read it for you. Credit will be given to orderly, effective and exact expression with due economy of words. So in critical words in orderly, effective and exact expression with due economy of words. இது போதும், இந்த ஒரு சின்ன லைன் போதும் to know what to expect and what to write and how to write means. First, understand the syllabus. அது ஆப்ஷனல் ஆகட்டும், மீதி GS பேப்பர்ஸ் ஆகட்டும், என்னென்ன கான்செப்ட் ஸ்கோர் பண்றாங்க, என்னென்ன சப்ஜெக்ட் ஸ்கோர் பண்றாங்க. You can always analyze previous year's question papers. Prelims also and mains also, எப்போவுமே previous year's question papers or 4-5 years question papers just analyze. Trend எப்படி இருக்கு, options எப்படி கேட்குறாங்க, GSல like ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல GS 2ல 3ல என்னென்ன கேட்குறாங்க. ஸோ இது அனலைஸ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. ஸோ அதனால சப்ஜெக்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்க, டாபிக்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுங்க, அண்ட் ஆல்சோ அனலைஸ் என்டையர் சிலபஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். ஆப்ஷனல்னா ஒரு 4 or 5 years question papers, you can have a look. எப்படி question papers, what is the trend of questions. And நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி read, revise, repeat. இது the same thing applies to mains also. எதுக்காகனா you need to know concepts, you need to understand, you need to remember. So அதனால அது ஒரு ரீடிங்ல வராது. Too much of syllabus. Mains is like an ocean. இத்தனை papers, 70-50 marks, essay, optional GS papers and 2 optionals. 2 optional papers. So it's ocean. Unless you read and reread, you won't be able to do justice to the exam. So when you start preparation, your planning should be in such a way that you are able to revise. So that's extremely important. One reading la poi mains face panna mudiyadhu. So you need to plan so well that you can revise and go to the examination. And mains, whatever UPSC also described, it's 2 things. 1, knowledge of the subject. That's optional GS 2 ஆகட்டும் 3 ஆகட்டும், அந்த கான்செப்ட்ஸ் அந்த டாபிக்ஸோட நாலேஜ், இந்தியன் பாலிட்டி, இந்தியன் கவர்னன்ஸ், இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன், ஒவ்வொரு டாபிக்கோட நாலேஜ் வேணும், கரெக்டான எக்ஸாக்ட் டீடைல்ஸ் வேணும், டேட்ஸ் தெரியணும், இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தெரியணும், த ரீசன்ஸ் பிஹைண்ட் த ஈவெண்ட்ஸ் தெரியணும், அதோட கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் யூ ஷுட் நோ. ஸோ இதெல்லாம் யூ ஷுட் நோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு பில்ட் ஆன் யுவர் நாலேஜ். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இட். எனக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் தெரியும், எல்லா டாபிக்ஸ் தெரியும், பட் ஆனால் அந்த டைமுக்கு அந்த ஸ்பேஸில் நான் கரெக்டாக அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியலன்னா இட் மேக்ஸ் நோ சென்ஸ். யுவர் நாலேஜ் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் மார்க்ஸ் ஒன்லி வென் யூ ரைட் இட் வெல். அது புரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு எல்லாமே தெரியும் என்றது ஒரு சைடு, தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக டு த பாயிண்ட் எக்ஸாக்டாக எழுதுறது இன்னொரு டேலண்ட். இது 2 ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு நல்லா எழுத தெரியும், I know how to write well, but I do not know knowledge in which, I don't have knowledge of the subject in which I'll end up writing some random stuff. I won't be writing exactness இருக்கு. அதே நாலேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சு I don't know how to express அந்த எக்கானமி ஆஃப் வேர்ட்ஸ், அந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்காது. ஸோ 2 வேணும்னா நல்லா படிக்கணும், you should read everything and you should be able to express it in writing.
how do you improve writing? Mains how, I mean, none of us are, probably few of us are born with the writing skills, but otherwise, civil's point of view, answer it comes with practice. I learned it with practice. In a writing mains writing answer it did not come naturally to me. Test series attend panni, daily writing practice. I used to be very specific on that. Daily writing practice. Either one answer, and answers, 10 marker, 12 marker, whatever it is. And the space and the time, you have to express it under the skill that you learn over time. So my request to you is practice answer writing and attend, a lot of test series so that you will be able to improve. I've improved my writing skills only after attending a test series. Was test series after I put my pen on paper and started writing. That's when I understood knowledge mattume important kadiyadu. Adu expressive time la and the time span la and the space constraints la correct like elduradhu comes with practice andradhu enak purinjittu. So I developed it with time. And rendavathu idukku na ivlo dooram in the writing practice stress pandana. Normally, first few answers nalla eludhi like time edutittu last or 5 questions or 10 questions like time illama tak tak edho elduradhu will only do injustice to your preparation. End of the day, they evaluate you equally for all the answers that you wrote. First 10 questions extra marks, next 10 questions coming marks. Every question carries the same marks. So Nana, you have to do justice to every single question that is asked. How can you do it? With practice. With practice and taking and keeping in mind time and space constraints. If you can, resolve this matrix with, daily practice and test series, mains will be a cakewalk for you. So this is what I want to tell you. And most important, there is nothing called important or unimportant in mains. Normal enna pannuvom optional in the chapter la questions kekkiradhu kediyadu. Last 3 years questions kekkala. Questions indha maadhiri kekka maatanga. Ippadha questions keppangandradhu edhume illa. In fact, UPS is always one step ahead of us. Please keep that in mind. With so much of coaching centers, so much of specialists, so much of talented people around, UPS never fails to surprise us because UPS thinking namoda like one step eppovume ahead. The current affairs agatum, optional agatum, or GS agatum. So adanaala important and unimportant under the paakama give do justice to all the topics. Then coming to interview. Interview first நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா ஏதோ இன்டர்வியூக்கு மெயின்ஸ் 1750 மார்க்ஸ் இருக்கு இன்டர்வியூக்கு only 275 பார்க்க கூடாது. Don't see it from that perspective. That's a wrong perspective. இதுக்காகனா இன்டர்வியூக்கு வரவங்க எல்லாம் ரிட்டன் முடிச்சிட்டு இன்டர்வியூக்கு வரவங்க எல்லாம் 1750 மார்க்ஸ்க்கு அந்த ஒரு பிராக்கெட்ல இருப்பாங்க, அந்த ஒரு ஜோன்ல இருப்பாங்க. ஒரு maximum difference between probably the topper or last fellow who would have gone into the interview is could be sometimes 200 or 150 or 200 or 300 maximum. So we always lie in that zone. Sila times on the competition eppadi irukna mains ku perusa vyathyasam irukadu. Matter of 10 marks or 5 marks irukku. 10-15 marks some people will be ahead in mains. But interview, some 20-40 minutes that you talk, that you attend with 275 marks can make someone get 240, another person 100. So, 40 minutes you either gaining 140 marks and jump somewhere into top of the service, or you end up losing so many marks that your mains performance, will be good performance will be neutralized. So, the interview under the 275 marks in Pakakuda, interview decides service for many people, and subsequently, your card allocation also, or service allocation also. So, the interview under adu set which is an equal importance set. I always say, interviews are highly impactful, process in the 3 stages of examination because it either makes or breaks you most of the time. What to interview eppadi face pananumna, I always personally believe interview is about again 3 things. 1, knowledge, because they ask you questions, you are expected to answer, and you cannot answer anything randomly. அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு கரெக்டா பதில் சொல்லணும். So அந்த டாபிக் சம்பந்தமா knowledge இருக்கணும். You should read well on that. Second, clarity of thought. நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு லிங்க் பண்ணி டு த பாயிண்ட் கிளாரிட்டியா பேசுறது இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் இன் இன்டர்வியூ. யூ மைட் பி நோயிங் அ லாட், பட் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் சம்திங் எல்ஸ் இருக்கலாம்.
நம்ம ரேண்டமா பேசக்கூடாது. I did it, நான் செகண்ட் இன்டர்வியூல வந்து I spoke randomly on economics, and they openly told that Meghanath, what you are speaking is English, not economics actually. So it's important that you know what to talk. So on the clarity of thought venum, that comes with reading, that comes with a lot of observational reading, and இருக்கிற knowledge and the clarity வந்து perfect communicate பண்ணணும். If there are 5 people sitting there with one chairman of the board, chairperson of the board, so whatever ஒரு calm demeanor, calm and composed manner la வந்து you should be able to convey the issue to them. அவங்க கேட்டதுக்கு வந்து கரெக்டா சொல்றது, to the point crisp-ஆ சொல்றது, and in a perfect way, ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட, ஒரு calm disposition-ஓட பேசுறது extremely important. So let me repeat, it's knowledge, clarity of thought. Let me repeat, it's knowledge, clarity of thought, and the way you communicate. And most of the questions, interview questions, வந்து broadly over 4 or 5 categories. One, your detailed application form. அந்த detailed application formலயே உங்க academic background இருக்கும், உங்க optionals இருக்கும், உங்க native place இருக்கும், உங்க hobbies, interest. So mostly questions வந்து DF சுத்தி questions இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அல்லது very general, in the sense அன்னைக்கு இருக்கிற நியூஸோ, அந்த மாசத்துல ஏதோ ஒரு பெரிய மேஜர் national issue or international issue or regional issue, இந்த மாதிரி issues இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So you will have to read lot of general stuff, newspapers, அதோட analysis, over topic ஓட understanding, being able to present it perfectly, and at the same time DAF. நான் எதுக்காக DAF ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, sometimes most of the interview, for example, நான் அட்டெண்ட் பண்ண 3 interviews பெருசா current affairs பத்தி எதுவுமே டிஸ்கஷன் கிடையாது. It was totally around my DAF, my hobbies, my native place, my academic background, and my GS optional, my optional subjects. So it was majorly revolving around that. So you should do justice to everything. எனக்கு pub-ad sociology optional இருந்தது, 2 options. நான் optional எனக்கு மெயின்ஸ்ல படிச்சேன், எனக்கு ஒரு இது கிடையாது, I do well ன்றது கிடையாது. You have to read everything really well before interview. And I strongly recommend mains முடிச்ச உடனே nothing wrong in starting your interview preparation. கொஞ்சமா nothing wrong in preparing. Result வரைக்கும் அப்போ prepare பண்றது கிடையாது. And I strongly recommend mock interviews. Though I failed not to take it, but I recommend mock interviews because இப்போ video recordings இருக்கு, நிறைய mock interviews இருக்கு, ஆன்லைன்லயே mock interviews attend பண்ணலாம். ஒரு advantage of mock interviews என்னன்னா, before you go for the main interview, you will get to know your plus and minus. நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க, how confidently you are speaking, எங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்றது, and ஒரு sudden atmosphere எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்னு you will have some good practice beforehand. It's like a net practice before you go for the match. So அதனால I strongly recommend mock interviews wherever you like. But mock interviews under the ஒரு part. Next, second and most important part is read well for the interview. Interview is not just expressing it with clarity. So அதனால you should know what to talk and how to talk. The what and how determines your success in it. So இது 3 different stages of examination. I think I have covered fairly the 3 stages. Ipo I'll just share to conclude, I'll just share 5 plus and 5 minus of my preparation. It might help some of you who are about to prepare. Some of you might be in a similar condition. So adanaala I'll first share my the 5 biggest mistakes I've done, so that I'm sure you will not be able to repeat it. First, confusion over optionals. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஆப்ஷனல் இந்த ஆப்ஷனல், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல பப்-ad in geography எடுத்தேன். Geography somehow I could not connect myself. சரியா படிக்க முடியல. It was very I could not connect. My aptitude was not in geography. So I could never enjoy geography reading. In fact, enjoy பண்றது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து it put me under a lot of stress. என்ன ஆயிடுமோ, எனக்கு சரியா தெரியலையே, எனக்கு சரியா வரலன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் it created. So அதனால ப்ளீஸ், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ஐ சேஞ்ச் மை ஆப்ஷன் டு சோஷியாலஜி விச் ஐ குட் கனெக்ட் வித். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சீனியர் எடுத்த ஆப்ஷனில், ஜூனியர் எடுத்த ஆப்ஷனில், அல்லது இவங்க இந்த ஆப்ஷன் எடுக்கிறாங்க நம்ம அதே ஆப்ஷன் எடுக்கிறோம்ன்றது கிடையாது. வாட் சூட்ஸ் யூ அன்றது இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். I took optional based on some suggestion given by someone without applying my own mind, and I suffered for some time. So அதனால ஆப்ஷனல் அன்றது எக்ஸ்ட்ரீம்லி கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்க.
நான் செஞ்ச இன்னொரு தப்பு என்னன்னா ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் அன்இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஐ யூஸ் டு ஃபோக்கஸ். இந்த டாபிக்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. இதுல கம்மி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. வை டு வேஸ்ட் டைம் ஆன் தட்ன்றது ஒரு ஒன் ராங் அப்ரோச் ஐ ஹேட் which costed me dearly. Because நான் மிஸ் பண்ண அந்த டாபிக்ல இருந்த there was a question, probably an easy question which I could have answered and written well. நான் படிச்ச டாபிக்ல இருந்து there would have been a difficult question. நான் படிக்காத டாபிக்ல இருந்து there would have probably be a very very easy question. So அதனால there is nothing called important and unimportant here. Every mark counts. 3 marks, 4 marks here and there will change your cadre, will change your service. So that's like 35 years is tied to just few marks. It's like 35 years of your life is tied to some 35 marks here and there. Okay, so you need to be extremely careful in attaching importance to each and every mark. And test series neglect panna. I should admit that test series join panni panam kattittu I did not attend test series properly. Later realize panni adukapram attend panna. My request to you is don't neglect test series. They'll be of help. You don't need to think bad about some of the performances in test series. You just understand where you're going right and where you're going wrong, and that will help you in the ultimate examination. Interview also நான் சொன்ன மாதிரி DAF நீங்க whatever you write in DAF first clear-ஆ mention பண்ணுங்க. Hobbies interest mention பண்ணும்போது சில டைம்ஸ் random topics broad topics எல்லாம் நம்ம mention பண்ணுவோம். That's not advisable. நீங்க ஒரு ஹாபி இன்ட்ரெஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணும்போது யூ ஷுட் பி இன் a confident position to talk each and every bit about it. So அது ஒன்று. உங்க academic background பத்தி you should have good knowledge. Third interview where I could score 210 marks out of 300 and which made me get into I.A.S. The questions were totally on my hobbies, interest, my masters in economics I did on economics, and my optionals of pub and social. There was nothing called current affairs. So அதனால DAF எப்பவுமே neglect பண்ணக்கூடாது. You should have complete clarity on that. And another mistake I did was your preparation should never be half measured. If you're giving it, give it with full, give your fullest shot, give your bestest shot. You should not be stuck somewhere in the middle. Many times I did that mistake. You're here to get a service and get a rank. So give your fullest attempt. What are the 5 plus that I did? Now I told you my mistakes. What are the 5 plus which might help you in understanding the examination? First and foremost, I gave myself a good time frame. I told my family, I told myself, okay, one attempt, up 4 attempts. 2013 work, it was 4 attempts. I thought I'll give all the 4 attempts, and the 4 attempts work I wanted to become a civil servant. I want to become an I.A.S. அது ஃபெயில்யூர் ஆகட்டும் சக்ஸஸ் ஆகட்டும் நான் ஃபுல் எஃபோர்ட் வந்து I'll try all the 4 attempts. அந்த 4 attemptsல வரலைன்னா probably it's destiny or God's decision. But நான் அந்த 4 attempts வரைக்கும் என்னை யாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. And I wanted that uninterrupted and undisturbed time ன்னு சொன்னேன். Luckily that my frame of mind actually helped me because I knew that I need not be tense. I don't need to rush myself. So அது வந்து if you ask me what makes difference and what brings success to this examination, end of the day I'll attribute it to 2 things. One, passion, the passion with which you prepare, the passion with which you give the exam, and patience. Patience is extremely important. It's combination of this passions and patience that I attribute my success to. Third, I was also very specific on revision. I never went to an examination without revising the topics. So அதனால I was very particular on revision and that actually helped me. Fourth, where which was my strength and where I worked really well or my positive was writing, communication skills, both writing as well as speaking. So writing I developed over time, daily practice. So அல்லது ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் I used to attend test series and அதோட feedback that helped me in writing good answers. And interview I used to do a lot of self practice. I used to sit before a mirror in my room and then keep I used to prepare a lot of notes and then keep talking. So that helped me. So that communication skills are extremely important, both writing and speaking. And fifth and most important thing which I believe was a positive factor was
I surrounded myself with positive atmosphere, that's which I believe helped me. It could be your parents, it could be your friends, it could be the self-belief that you carry. I always, had a positive outlook. I never worried about the result beyond a point, because I know I'm on the right path. I knew I was giving my best. I knew I will be able to achieve success at one point or another. First attempt, 626 rank I.A.S. Second attempt interview failure. Third attempt, 50th rank I.A.S. In the end of the process, I did not lose my self-confidence and self-belief, because I knew that I'm doing my best, and certainly time and God will reward you for the hard work. So luckily it fell in place, and I created that positive atmosphere. Without distractions or disturbances or tensions in that, I postponed that. I said, Valkala, there is a lot of time to worry about other things in life, but this 3 years, 4 years, the only worry should be civil services. And that approach actually helped me, because what I realized is so-called worry, so-called tensions during your preparation stage, once you get I.A.S, disappear into thin air. There'll no longer be tensions and worries for you, because success, wipes out every worry and tension, most of the worries and tensions in life. So I was quite focused in my work. Last one, aspirants, another solla virumbren. Having cleared civil service in 2013, Tamil Nadu cadre, postings are now collector Virudhunagar. I must tell you that this examination is worth every bit of your time, energy, and dedication. You can take it from me. It has changed my life, my perspective of life. It gives an individual a lot of respect, a lot of opportunity to do differently and serve people, and it's a hugely satisfying journey. You can take, and I'm not just saying about I.A.S, I'm telling about any other service you get, any other civil service. It offers you a lot of satisfaction and a sense of purpose to life. So give your fullest shot, give your bestest shot. Don't stop anywhere till you achieve. See, if it's written in our destiny that fine, we cannot clear it, it's a different story. But till that point is reached, till that end point is reached, either success or failure, till that end is reached, keep giving your best. So that's all from my side. Thank you. Thank you so much, sir. All thanks to your enlightening words. You're not audible. Holistically, you covered the strategy for main, prelims, and also for the interview. Thank you so much, sir. I think student will keep the strategy in mind, read, revise, and repeat. If you can share the questions, or the doubts that have been asked in the comment section, I'll be able to answer. Yes, sir. I'll share it right now. Okay. I could see some questions. The first question is prelim strategy for upcoming 2022 prelims and Ketanga. Prelim strategy na sonna in one word to put, read. In fact, 2022 almost notification முடிஞ்சிச்சு, exam is coming up. Try to revise as much as you can. Prelims க்கு நான் அதான் சொல்ல விரும்புகிறேன். புதுசாக எதுவுமே இப்போ புது டெக்ஸ்ட் புக் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன டெக்ஸ்ட் புக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்களோ, என்ன மெட்டீரியல் நீங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்களோ, படிச்சிட்டிங்களோ, அது ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். இன்டெப்த்தாக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள். முடிஞ்ச கொஞ்சம் டெஸ்ட் சீரிஸ் எல்லாம் யூ கேன் டூ சம் டெஸ்ட் சீரிஸ்.
so that you'll be able to understand where you're lacking. ஏதாவது டாபிக் இன்னும் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தா இப்போ டெஸ்ட் சீரிஸ் முடிச்ச உடனே what you have to see is என்ன question I've not done properly, எந்த question I've made wrong, and the question why did I go wrong என்றது. Since it is only 1 month away for the examination, just revise and current affairs koncham current affairs you can look at it, and then also keep revising. That's one thing for the strategy. And how to revise vast current affairs in the last 2 months. Current affairs revision I used to follow first learn about the examination, go through the syllabus of the examination, choose your optionals carefully, and give yourself minimum 9 months to 12 months time to prepare, to attend coaching and prepare before the prelims. So these are various strategies before you give the examination. And next is, okay, there is one question on how to handle UPSC stress.